Yes. તો રેસ્ટ થશે. પણ એ હાવ રેસ્ટ રહેશે. અરે ત્યાં સરસ ડોક્ટર હા ઘર કરતા વધારે એમાં છે ક્રોસ કમ્પ્લેન ના કમ્પ્લેન ને ચંદુભાઈ 25 વાળા કમ્પ્લેન ને સાહેબ આપે નામદાર કોર્ટે એન્ટિસિપેટરી કેસ આપેલા છે એ બી ઇન્જર્ડ હતો ને આ પણ ઇન્જર્ડ ટોટલ 4 સમજદાર હતા 3 રેગ્યુલર બેલ આપેલા ત્રિવેદી સર ઉત્તરાયણ પતંગ વાળા છે બે સામ સામે ફેક્ટ આ છે સાહેબ આપણે ક્લિયર થાય એટલે કહું છું સાહેબ તમને ક્લિયર થાય એટલે અમારે તમને તો ખબર હતી ને શું હા એટલે તમે અરજી હું કરેલી સાહેબ 2019 માં જામીન અરજી મેં મૂકેલી અને આઈઓ આઈને એવું ઓરેલી કોઈ વાત મૂકેલું પડશે હકીમ સાહેબ કે સર્ટિફિકેટ કોપી મૂકી છે હકીમ સાહેબ કે કોર્ટ ની ભૂલ હતી આમ તો ભૂલ તો એવું છે બધાની ભૂલ છે મારે એકલા જ ભોગવવાનું એવું સાહેબ નો કઈ સાહેબ મેં 2019 માં પ્રયત્ન કર્યા હતા બિલ માટે અને મારે વિડ્રો કરવી પડી આના હિસાબે છે પણ હવે એમાં મારે પ્રોબ્લેમ એ થઈ ગયો છે કે સર્ટિફાઈડ કોપી જોતા સિમ્પલ વિડ્રોનો જ ઓર્ડર છે બીજું કઈ નથી અમાઉન્ટ એફિડેવિટ બી નથી આયુની એફિડેવિટ ના જોઈન પણ મેં માંગી લીધી છે કોપી આજે મને મળી જશે સાહેબ તો બપોર મારે એનઆઈએ ની મેટર છે સુપ્રીમ કોર્ટ નું ડાયરેક્શન છે ડેલી ચલાવવાની નહીં આવ્યું મેં રિપોર્ટ આપી દીધો છે આપણે સાહેબ or sweep the retrospective effect. So my humble submission on this ground that while even there is no provision for amendment either in the CRPC or in the PMLA in the criminal complaint, because these are the complaints. There is no provision for amendment in the complaint. Therefore, this is the given as explanation, this is subsequent complaints, because there is no provision of supplementary complaint. Even as on today also, there is no provision for supplementary complaint. The complaints are complaint in independent nature. So therefore, when this is an independent nature, the complainants are different, accused are different. It is to be treated as a separate complaint. It could be tried together, but not to be clubbed. So back let's assume there are 10 accused, 2 are absconded. 8ની ચાર્જશીટ થઈ ગઈ 8નો ટ્રાયલ ચાલુ થઈ ગયો પછી 5-10 વર્ષ પછી પેલા મળે તો સમટાઈમ ઇટ હેપન્સ કે ટ્રાયલ આખો પૂરો થઈ ગયો હોય પણ their evidence is to be laid again for those subsequent accused. એમાં એવું ના કે પેલાના જે એવિડન્સ થઈ ગયા છે એની પર તમે ખાલી ક્રોસ કરી લો અને તમે ચલાવી લો. That has to be officers have to again depose in examination in chief. Then it would be cross-examined. And why they are shy of entering witness box or what is the clubbing? Let them enter into witness box and depose it. So therefore, neither the section on which they have relied upon or under which the application is filed is applicable, nor the facts, being a private complaint, permits them to do this. Because they are not a police officer. Please, so therefore this application is to be rejected. I am not an accused in 10 of 2015. Though I have been wrongly shown as one of those accused in that, in the title of this application. Please, I am obliged. Yes, just 2 or 3 clarifications within a minute, sir.
Sir, the first submission of my learned friend was that CRPC section the 13 of CRPC, so chapter so and so, which deals with the filing of the private complaint under 190, right? So for that, he is saying that ED is not a police officer and therefore complaint has to be filed charge sheet. Sir, there is no word charge sheet used in entire PML. It is the only complaint which can be filed. Now, section 65 very categorically deals with this situation wherein it is stated Code of Criminal Procedure to apply. It includes the provisions of the Code of Criminal Procedure shall apply insofar as they are not inconsistent with the provisions of this act to arrest, search, seizure, attachment, confiscation, investigation, prosecution, and all other proceedings under this act. So it covers the investigation also. So far as CRPC would apply in my submission. Now, yes. So he has to show that there is some inconsistency. In my submission, CRPC would apply so far as it is inconsistent. Procedural aspect is concerned. Now, my learned friend has submitted that there were multiple complaints and complainant keeps on changing. Sir, in all complaints, enforcement directorate is the complainant. And the complaint is filed through an authorized officer of the department. And it's a government job. So obviously, either they keep on being transferred or yes, this is, I'm just clarifying, sir, in a sentence only. Now he's saying that in the application which is filed under 220, in the title, PMLA case number 10 of 15, where he is not even an accused. But if on the next page, page 3, where the title says application under section 220 for clubbing complaint number 10 of 15 with complaint number 8 of 15. Since 10 of 15 was filed later on in this case, we have filed this application to club it with the first case. And since he is required to be heard, we have joined everyone as a party. This is my clarification, sir. Now, sir, with respect to section 44, I may just read again, sir. Sir, the Honorable Court is pleased to see, by this amendment in 2019, the only explanation is inserted. No any new right is created by way of this insertion. It is only for clarification. Because such issues cropped up during the argument that there is no provision for supplementary complaint and therefore this explanation was added in 2019. It does not change the situation. It does not say that previously there was no, it was not maintainable. If the Honorable Court is pleased to see this explanation, for the removal of doubts, it is clarified. So it is just an explanation for removal of doubts. It does not change the situation either way. So there is no question of prospectively or retrospectively. The same situation existed before. It was only clarified. Nothing new is added, sir. It does not insert any new right or new provision. Because it is only an explanation which is added to clarify the doubts, for removal of doubts. So the supplementary or subsequent complaint, the right to file that was there previously also, even prior to 2019. This is my submission. Pardon? Sir, clubbing is under 220. Now, my learned friend is arguing that there is no provision. When this second complaint was filed, there was no provision for supplementary complaint, filing of supplementary. That is, to that I am answering that it was there only. It is only clarified in 2019 that it can be filed. It is only an explanation which is added in 2019. I'm sorry to interrupt. I'm not questioning maintainability of the And sir, 10. second thing. I'm only saying an No, no, no. independent complaint. That's Sir, all I'm saying. Sir, if my learned friend is arguing that there is no provision for supplementary complaint, sir, the complaint was filed in 2015. Even cognizance is taken at the relevant point of time. Summons have been issued, they have appeared. Till date, after 10 years, sir, the maintainability of that subsequent complaint or supplementary complaint is not challenged. And my learned friend... Not even challenging right now, I'm sorry. And sir, now he is saying that it is not maintainable. Sir, there are two different aspects. My learned friend is mixing the two.
Sir, one is that subsequent or supplementary complaint is not maintainable because in 2019 only this is inserted. That is his submission. Yes. Correct. Correct. I agree. And therefore, exactly. To that, sir, because this was argued multiple times at different. Therefore, sir, since this doubt, An sir, since independent this- complaint, sir, that was my since- submission. Sir, since this doubt was there, therefore this clarification was required. The legislation thought it fit to clarify this in 2019. Correct. Correct. Sir, therefore it is a different complaint, different number is given. No, to that I am this is my submission that this was only an explanation which was required in view of this only doubt that it is maintainable. I may just read again that second part. The complaint shall be deemed to include. It's a deeming clause, sir. Any subsequent complaint in respect of further investigation. And in the first complaint, if my application is seen for a moment, para 3 of that application of 220. Sir, again, sir, I'm sorry. The only thing that it clarifies is that any complaint, subsequent complaint, yes, is deemed to be, it is deemed to be the part of complaint. Correct. Sir, it is only an explanation. No new right is created or no new offense is created. Sir, it is written. Sir, again, I may just put it differently. Since first I read this again, sir. The second part. Exactly, sir. Sir, there was the right to file the second. It is it. Sir, if it is a procedural, if it creates some new offense, then it has to be prospective. It cannot be retrospective. It is not creating, yes, it is a procedural aspect which is clarified that if there is already one complaint and if any other complaint is filed, it is treated to be part of that first complaint. That is what it clarifies. Exactly, sir. There cannot be any distinction because that was the very intent of. Sir, for it is very yes. Otherwise, sir, if let us take it otherwise, that if the legislation intended to keep it prospectively, it would have been very categorically mentioned. It is not mentioned. Exactly. So it is not that it is therefore, sir, I am saying that it is kept open. It is only a procedural thing that any complaint. Sir, it's a plain reading. That's what I would submit. Sir, if there is some doubt in interpretation with respect to interpretation of any procedure. No. Because, sir, what I understand, as to my understanding, it is not creating any new right. It is not creating any new right. It is only clarifying the position of law, which existed even prior to this. Sir, interpretation of statute says that anything, and if any offense is, new offense is created, it has to be prospective. It can't be retrospective.
but some clarification is there. It is only with respect to the existing scenario, existing situation. Therefore, it is required to be clarified only. Because the proviso itself says that this is only for removal of doubt. It is clarified. It is for removal of doubts. So there was some doubt, and therefore it is removed by this explanation. It is no, it is explanation says that for removal of doubts, this proviso 1 and 2 are added with by way of this explanation. Explanation says for the removal of doubt, it is clarified. So these two clauses are added for clarification of doubt only. That this is the situation. Nothing new is created, sir. No, clause 1 and 2. These two clauses are added by way of explanation, and the explanation very categorically says that these clauses are for the purpose of removal of doubt. It is clarified. So there was some situation which existed as on the date, which is required to be clarified. And that seems to be the intention of the legislation. That it is clarified that this is the situation. And it says the complaint shall be deemed. It's a deeming clause to include any subsequent complaint in respect of. So any subsequent complaint which is filed with respect to further investigation, it has to be deemed to be the part of the first complaint. So the first complaint includes any subsequent complaint also. Clause 2, sir. It is an extension of this explanation, sir. It is under the head of explanation that these two clauses are added, 1 and 2. No, sir. It is, sir, these two clause 1 and 2, Roman 1 and 2, which are added. They are pursuant to this explanation. Explanation says that for the removal of doubts, it is clarified that 1 and 2. Now 2 is relevant so far as our case is concerned. I may read it slowly, sir, again. The complaint shall be deemed to include any subsequent complaint in respect of further investigation that may be conducted to bring any further evidence, oral or documentary. So complaint deemed to be include subsequent complaint in respect of further investigation. So it is only clarified, sir. In my respectful submission, if I sum up this entire thing, sir, this only clarifies the position of law, which already existed before this explanation. It was already in existence, but it was required to be clarified, and it is clarified. That is what I, sir, interpreted. Just only one line, madam. I can't, this one line only on this. And sir, if it is just assuming that if the cognizance was wrongly taken, if it was not maintainable, supplementary complaint no koi provision nathi. Sir, in 2025. Sir, Yes, that is what. Sir, at this moment, we are only. Exactly, sir. And sir, બીજી complaint માં તો એ છે જ નહીં એવું કહે છે એક બાજુ. He is arguing for some other complaint where he is not appearing. he is not even appearing for 10. મને તમે બનાવ્યું કામ Subsequent complaint. સાહેબ જે subsequent complaint નું objection લે છે. તમે આમંત્રણ આપ્યું, subsequent કંકોત્રી આપી complaint તો વહી ગયો. સાહેબ subsequent complaint નું objection લે છે એમાં તો એ appear બી નથી થતા. પણ તમે આમંત્રણ આપ્યું ને એ બોલાઈને. I'm just adopting the submission of Mr. Chetan Pandya, and apart from that, because I'm only in the one in a PMLA case number 10, so Lordship, ultimately I'm even yes, Lordship, I'm adopting the submission made by Mr. Pandya on that aspect. Your Lordship, so I follow Mr. Chetan Pandya. That means I'm not in the favor of the clubbing, Your Lordship. કન્ટિન્યુએશન માં ચાલે છે જે પણ સાહેબ પૂરું થાય છે તે જૂન 2013 માં ઇવન મે 2012 થી ગણો સાહેબ તો સાહેબ એ પૂરું થાય સાહેબ 2015 સુધી હાલનો દાવો સાહેબ દાખલ કરવામાં આવ્યો છે 2017 માં દાવો દાખલ કરવામાં આવ્યો એટલે સીધી સાહેબ આર્ટિકલ 58 સાહેબ બાદ ગણે છે એમને
બીજી વસ્તુ એમણે સાહેબ એમને જે તે સમયની લેખિત દલીલોમાં ટ્રાયલ કોર્ટમાં આર્ટિકલ 62 અને 63 નો સાહેબ બોનાફાઇડ એમને બચાવ લીધો હતો કે મારા 12 વર્ષનું લિમિટેશન છે અને 30 વર્ષનું લિમિટેશન છે. તે માટે સાહેબ નામદાર ટ્રાયલ કોર્ટે સાહેબ જે ઓર્ડર કર્યો છે એ ઓર્ડરનું સાહેબ આપ પાના નંબર 9 સાહેબ જોવામાં આવે ને તેમાં નામદાર ટ્રાયલ કોર્ટે સાહેબ ડિટેલમાં તેનું વર્ગીકરણ કર્યું છે, વર્ણન કર્યું છે કે 63 ક્યારે લાગુ પડે. તો સાહેબ એ ખાલી તમે જ્યારે ગીરો મુજબને પૈસાની રિકવરી માંગતા હોય ને સાહેબ ત્યારે લાગુ પડે, ત્યારે એને લાવે. વાદીનો જે તે સમયનો દાવો સાહેબ ડેક્લેરેશન તથા સ્પેસિફિક એક્ટ મુજબનો દાવો કરાર પાલન કરવા માટે. તો સાહેબ એની સમય મર્યાદા ચાલુ કરતી હતી ગીરો ખતની કરાર નંબર 6, 7 ને 8 મુજબ, જેમાં 6 મહિના કે 23/10/2011 થી લઈને 6 મહિનામાં જો આ ના ચૂક્યું આપે તો એમને દાવા કરવાનું કારણ ઉપસ્થિત થાય. જે આઈડેન્ટિકલી જૂન 2011 માં થાય અને દાવો દાખલ થયો છે 2017 માં. એટલે સાહેબ ખોટા કારણો ઉભા કરીને એમને દાવો દાખલ કરેલો હોય જે નામદાર કોર્ટ સમક્ષ સાહેબ અમે 711 માં પુરાવા અને બધું રજૂ કર્યું. સાહેબ એમને વિગતવાર દરેક વસ્તુનું ધ્યાન રાખીને ઓર્ડર આપ્યો, જે ઓર્ડર સાહેબ સાચો અને ખરો અને યથાર્થ કર્યો. ભરતભાઈ કાનજીભાઈ ગોહિલ જે નંબર 3, 2 નંબરે 3 ને આપ્યા, 3 પછી માંડુરામને દસ્તાવેજ કર્યા. એ જે જમીન હતી 780 વાળનો જે પ્લોટ હતો એ આખો પ્લોટ સાહેબ એમની પાસેથી મેં ખરીદેલો હતો અને એ એમને મને જે 1975 માં ખરીદેલો હતો અને એ વખતે એમની પાસેથી ખરીદો ને એ માલિક છે. મારે પ્રોપર્ટીના માલિક તો સાહેબ આ હતા નંબર 4 ને 5. એમના જોડથી મેં ખરીદેલી અને એને મને બાનાકત કરી આપેલું અને મારી જોડે પૈસા બી રોકડ રકમ લખી એની મને પહોંચ આપેલી. હું સોસાયટી ત્યાં થઈને એસોસિએશનમાં એનો મેમ્બર હતો અને આ જે પૈસાને જે વ્યવહાર થયો એ એમની પાસે થયો. પણ આ નંબર 3 ના જે ભરત નંબર 2 રમેશભાઈ કમજીભાઈ ભરવાડના હું માલિક છું, એપેલેન હું માલિક છું એવું દર્શાવીને એને પાવર પોતાના નામનો બતાવી દીધો કે હું માલિક છું એમ દર્શાવીને એના પોતાના નામનો પાવર કર્યો અને મારા પાવરના આધારે દસ્તાવેજ નંબર કુલ સાહેબ 12 દસ્તાવેજ કરેલા છે. આખી જમીનમાંથી 12 આ જમીનનો એક જ દસ્તાવેજ થયેલો, એટલે અલગ અલગ દસ્તાવેજ જેટલા થયા ને એટલા સાહેબ મેં ચેલેન્જ કરેલા છે. એમાંથી આ એક દસ્તાવેજ જે થયો ખોટો એ મેં સાહેબ ચેલેન્જ કરેલો. સાહેબ એનો લિમિટેશન ના કારણે કે ભાઈ તમારે ઓર્ડરમાં સાહેબ જણાવ્યું છે એવું સાહેબ ઓર્ડરમાં જણાવ્યું છે કે ભાઈ આ જે મેં સાહેબ જે ખરીદી એ વખતે 1975 નું એનું સાહેબ કે તમારે ત્યાંથી ખરીદેલું છે અને તમે લિમિટેશનમાં આવતું નથી. 2017 ને 14 ની જે વાત કરો છો એટલે સાહેબ એ કારણ છે કે આ તો તમારે લિમિટેશન નડે સાહેબ 1975 નું અત્યારે તમે ચેલેન્જ કરવા આવ્યા છો એમ કરીને ઓર્ડરમાં સાહેબ એવું જણાવેલું છે. એ કારણ છે મારો સાહેબ 7/11 માં દાવો રદ કરેલો. મેં સાહેબ રિટર્ન આર્ગ્યુમેન્ટ આપી.
કોર્ટે સાહેબ એક્ઝિબિટ 33 થી જે ઓર્ડર કર્યો છે એમાં સાહેબ પહેલો પેરામાં છે ધ એપ્લિકેન્ટ has pleaded that the plaintiff has no right to file this suit as they have no so that how they are the owner of the suit property. Further, the plaintiff has pleaded that the purchase of the suit property in 1970 and they paid the whole consideration before 1975. If they before the the MIDA Act, but he has filed this suit after such a long time. This is barred by the limitation also. તો સાહેબ એમને એ વખતની વાત કરી છે મેં માણસે દસ્તાવેજ કેન્સલેશનનો જે કર્યો છે સાહેબ 2009 નો દસ્તાવેજ છે. હા સાહેબ 2013 માં એકવીસ બાર 2013 માં સાહેબ મેં ફાઇલ કરી હતી સીટમાં ફરિયાદ લેખિત કરેલી 27/5/2013 હા મેં સીટમાં ફરિયાદ કરી અને ગુનો સાહેબ નોંધાયો એ 23/12/2015 અસલાલી પોલીસ સ્ટેશનમાં અને કલેક્ટર શ્રી દ્વારા જે મને મેં સાહેબ અરજી છે કરી હતી 27/5/2013 સીટમાં કલેક્ટર શ્રીને અરજી કરી હતી સીટ કલેક્ટર શ્રી સીટ 5/2013 એ સાહેબ કે મારા નામનો ફોટો પાવર ઓફ એટર્ની બનાવ્યો હા દસ્તાવેજ કરેલો એને સાહેબ એફઆઈઆર નોંધી દાવો સાહેબ મેં 2017 માં દાખલ કર્યો 17/2/2018 1/5/2017 હા એટલે 1/5/2017 1/5/2017 3 વર્ષ એટલે સાહેબ મેં મારા નામનો ફોટો પાવર ઓફ એટર્ની બનાવ્યો પછી ગુનો નોંધા થયો પછી મને કલેક્ટર શ્રીએ સાહેબ મેં લિમિટેશન ક્યારથી શરૂ થઈ એ સાહેબ મેં દાવામાં જણાવ્યું છે અને જે મને લેટર જે સાહેબ આપ્યો ફોટો છે એટલે સાહેબ મારા નામનો એફએસએલ માં રિપોર્ટ કોર્ટે મને કલેક્ટર શ્રી કીધું કે આ હવે એફએસએલ માં ગયો કે પાવર ફોટો છે હકીકત એ વખતે સાહેબ એ વખતે મારી જોડે કોઈ એવા પ્રૂફ નહોતા કે પાવર ફોટો છે મેં કમ્પ્લેન કરી મારે વખતે હા એટલે સાહેબ મારે એ વખતે 3 વર્ષમાં 2009 તો મારે 3 વર્ષની અંદર કરવો જોઈએ જ્યારથી મને જાણ થઈ ત્યારથી તો મારે 15 પહેલા કરો 15 પહેલા કરો મેં આપ સાહેબ પણ સાહેબ આપ સાહેબ બરાબર મને સાહેબ મેં એ જ કારણ લખ્યું છે